Nous allons enfin commencer à parler un peu de l'Angleterre. L'Angleterre qui ne peut pas s'exprimer, la Belgique va s'exprimer de toute façon. Donc Didier Van Covoler, donc vous êtes né à Nice, oui. Vous êtes français, oui. Donc la réponse du système, c'est que vous êtes bientôt belge. Non, c'est pas ça. Non. Que vous êtes bientôt hollandais. Non, c'est pas ça. Que vous étiez quand même hollandais. Non, c'est pas ça. Mais alors pourquoi? Quel est votre lien avec la Hollande? C'est vraiment très difficile à expliquer. C'est une manière de savoir comment on a pu être Didier Van Covoler, parce que personne n'a pu être Didier Van Covoler. Non, c'est pas ça. C'est parce que Didier Van Covoler, c'est toujours Didier Van Covoler, mais vous allez toujours penser que ce n'est pas Didier Van Covoler quand il sera Didier Van Covoler, jamais. C'est comme ça qu'on le dit. Parce que vous ne pouvez pas être Didier Van Covoler. Mais je peux m'exprimer en Didier Van Covoler. Je ne peux pas vous parler si vous ne pouvez pas me parler. Très bien. Il va falloir un peu élever le débat. C'est vrai que nous pouvons élever le débat, mais on ne peut pas élever le débat s'il n'y a pas de débat à élever. Donc je propose de lire nous-mêmes le texte, même si ça ne plaît pas. Je vais proposer plusieurs choses. Vous vouliez parler du sujet, la volatilité des réponses. Nous allons lire un texte. Ce texte, nous l'avons écrit pour essayer de comprendre le précédent enregistrement. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi revient-il encore ce Hollandais, oui, puisque nous voulons aussi parler. Puisque c'est pas juste, nous avons fait quelque chose de très grave, nous avons été très graves avec beaucoup de personnes, mais nous voulons aussi parler. Je n'ai jamais compris que vous n'aviez pas compris quelque chose. Bon, très bien, je l'entends bien. Et je dois rester au fond du puits avec ma vérité. Et je dois rester au fond du puits avec ma vérité. L'amadoué ne me sert à rien. Je suis toujours un Bosch à ses yeux. Le Bosch est un homme petit, idiot, qui veut toujours manger la fleur. Je serai alors son Bosch pour qu'elle ne me comprenne pas et qu'elle voie en moi un idiot, uniquement un idiot. Il sera ainsi protégé de l'être et sera ainsi vil, comme les Bosch, avec ses gestes, ses comportements outranciers et volages. Il sera la boue, la fange, et elle attendra de pouvoir comprendre, Mégane, qu'il avait vu modifier la fiche. Une rousse nous suit, mais elle ne sait pas ce qu'elle suit, toujours, et elle est la rousse. Cela se voit, cela s'entend, ou cela ne s'entend pas, ne se voit pas, avec un « e » à la fin. La lettre muette, mais bon sang, dites-le qu'il manque une lettre à ce mot, qu'il manque une lettre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est qui lit? C'est nous. Oui, parce que vous ne pouvez pas lire tant que vous n'avez pas lu véritablement le texte. Très bien. Nous l'avons lu jusque-là. Oui. Eh bien, ça a été lu jusque-là. Oui. Continuons. Et l'inversion des lettres, et à une lettre près, ils s'appelleraient comme moi, et pour eux, c'est pareil. Ou pour eux, il aurait alors une identité. And yet, je pense en anglais. En anglais, je ne suis pas un idiot, moi. J'écris comme un humaniste parfois. Je ne veux pas qu'on trahisse ma pensée, mon savoir, mon intelligence, et lui qui pense être l'expression du cosmos. Pourquoi ne pas faire de relecture? Pourquoi ne pas faire de l'orfèvrerie quand il faut faire de l'orfèvrerie pour toujours bâcler l'écrit? Le collabo le devient sans le savoir s'il est dans un pays qui n'a pas déclaré la guerre, mais qui ne veut pas le dire. Et vous voulez écrire en humaniste? Mais comment arrêter les pertes humaines? Je suis l'humaniste. Ils ne comprennent pas, ces gens-là qui s'arrêteraient s'ils avaient enfin la réponse. Mais les idiots ne s'arrêteraient pas de l'être, alors ils ne sont pas humanistes.
Why don't you speak in English to be faithful to your thinking? Why can't we hear English when you are so afflicted? Afflicted, you said. Indeed, I am afflicted with your burdens. I would say, as a preamble, the more I hear your needs, the more your burdens are not mine, which are not mine, multiplied and grew. Why? Yeah. What about the collective interest over individual interest? A sort of common interest exception. You should hear maybe. No. Who can speak about collective or common interest? You would have not said the words. Je ne peux pas vous laisser parler. Je ne suis qu'un Bosch. Vous avez pu parler et vous n'arrivez pas à vous faire entendre des Bosch. Je ne suis pas allemand, mais je sais faire de l'Allemagne pour tout le monde. Et vous allez l'entendre dans la voix d'un Autrichien qui sait le faire mieux que moi, emmailloté, ligoté, dans ce que je peux faire de plus profond, de plus étendu, arraché de mes pensées, de mes réflexions tous les jours pour faire des corvées dignes d'un moulin. Right, ça c'est l'expression que nous avons fait. C'est l'expression que nous avons fait de ce que nous savons. Si vous faites comme ça. C'est pas comme ça que vous faites? No, that's not that. That's a way to say things, yeah. But that's not that. That's not that. That's the way you... But when you read that's the same thing, well, that's not the way that they should do that, yeah. Okay. But they have that, yes. But a Russian would say, yeah, et je dois rester au fond du puits avec ma vérité. L'amadoué ne me sert à rien, je suis toujours un Bosch à ses yeux. Le Bosch est un homme petit, idiot, qui veut toujours manger la fleur. Je serai alors son Bosch pour qu'elle ne me comprenne pas et qu'elle voie en moi un idiot, uniquement un idiot. Il sera ainsi protégé de l'être et sera ainsi vil comme le Bosch avec ses gestes, ses comportements outranciers et voulages. Bien. Et la voix du roman, c'était très bien, oui. Et la voix du roman de... C'est Didier Van qui va le faire, oui, puisque... Oui, c'est ça. L'amadoué ne me sert à rien. Je suis toujours un Bosch à ses yeux. Le Bosch est un homme petit, idiot, qui veut toujours manger la fleur. Je serai alors son Bosch pour qu'elle ne me comprenne pas et qu'elle voie en moi un idiot, uniquement un idiot. Elle sera ainsi protégée de l'être et ce sera ainsi vil comme les Bosch avec ses gestes, ses comportements outranciers et volages. Yeah, but, yeah, et monsieur qui sait entendre quelque chose, oui. L'amadoué ne me sert à rien, je suis toujours un Bosch à ses yeux. Le Bosch est un homme petit, idiot, qui veut toujours manger la fleur. Je serai alors son Bosch pour qu'elle ne me comprenne pas et qu'elle voie en moi un idiot, uniquement un idiot. Well, c'est pas comme ça que je l'exprimerai. C'est pas comme ça que je l'exprimerai. Yeah. But, dans la justesse de la voix, nous les Russes, on a plus quelque chose que vous, je trouve. C'est pas vrai. Vous avez toujours quelque chose, vous. Vous avez toujours l'expression. C'est faux, on a quand même quelque chose de plus que vous, dans la justesse de la voix. Oui. Oui, mais... C'est vrai que cette voix, elle fait presque humaine. Oui, tout à fait. Et nous, en Angleterre, on n'a pas. Peut-être. Oui, un instant. Et je dois rester au fond du puits avec ma vérité. Ça, c'est pas ça. L'amadoué ne me sert à rien. Je suis toujours un Bosch à ses yeux. Le Bosch est un homme petit, idiot, qui veut toujours manger la fleur. Effectivement. Effectivement. Mais ce n'est pas notre phrase, oui. Ce n'est pas notre phrase, c'est la vôtre, oui. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette phrase?
Nous pensons que la Hollande veut censurer. Non, c'est faux. Hein? C'est pas la Hollande qui veut censurer. L'amadoué ne me sert à rien, je suis toujours un Bosch à ses yeux. Le Bosch est un homme petit, idiot, qui veut toujours manger la fleur. Je serai alors son Bosch pour qu'elle ne me comprenne pas et qu'elle voie en moi un idiot, uniquement un idiot. Il sera ainsi protégé de l'être et sera ainsi vil comme les Bosch avec ses gestes, ses comportements outranciers et volages. Il sera la boue, la frange, et elle attendra de pouvoir comprendre Mégane qu'il avait vu modifier la fiche. C'est pas tout à fait ça. Qui c'est cette fure qui passe entre les mailles du filet comme d'habitude? Oui. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait, nous, de ces gens-là? Et comment fait-on pour avoir le texte, pour qu'il soit audible par un grand nombre de personnes? Oui. Je suis obligée de poser la question. Oui. Oui, alors c'est vrai. Puisque c'est la première chose qu'ils attendent. Oui, mais on a réussi à faire notre travail. Oui, oui. Mais... Bon, qui est-ce qui peut l'écouter? Qui est-ce qui peut la lire? Bah, on l'a pas encore lu. Ah! Vous pouvez faire comme moi j'ai lu, comme d'habitude. Et je passe... Et c'est moi qui dois toujours traverser les flammes. Nager dans la fosse au serpent. D'abord. Hein? Faire une chute à partir d'un, je sais pas moi, d'un avion qui vole. Jusqu'à attendre que le parachute s'ouvre. Hein? Heureusement, il y a de l'eau en bas, parce qu'il ne s'ouvre pas. Hein? Ce n'est pas simple de lire un texte, c'est vraiment très difficile. Qui veut le lire alors? Personne. Bien, restons humbles, oui, et lisons. Je dois rester au fond du puits avec ma vérité. L'amadoué ne me sert à rien, je suis toujours un Bosch à ses yeux. Le Bosch est un homme petit, idiot, qui veut toujours manger la fleur. Je serai alors son Bosch pour qu'elle ne me comprenne pas et qu'elle voie en moi un idiot, uniquement un idiot. Il sera ainsi protégé de l'être et sera ainsi vil comme les Bosch avec ses gestes, ses comportements outranciers et volages. Il sera la boue, la frange, et elle attendra de pouvoir comprendre Mégane qu'il avait vu modifier la fiche. Une rousse nous suit, mais elle ne sait pas ce qu'elle suit toujours, et elle est la rousse. Cela se voit, cela s'entend, ou cela ne s'entend pas, ne se voit pas. Avec un E à la fin, la lettre muette. Mais bon sang, dites-le qu'il manque une lettre à ce mot, qu'il manque une lettre. Et l'intervention, et l'invention, et l'inversion, et l'inversion des lettres, et
À une lettre près, ils s'appelleraient comme moi. Et pour eux, c'est pareil. Et pour eux, il aurait alors une identité. And yet, je pense en anglais. En anglais. Je ne suis pas un idiot, moi. J'écris comme un humaniste. Parfois, je ne veux pas qu'on trahisse ma pensée, mon savoir, mon intelligence, lui qui pense être l'expression du cosmos. Pourquoi ne pas faire de relecture? Pourquoi ne pas faire de l'orfèvrerie quand il faut faire de l'orfèvrerie? Pour toujours bâcler les cris. Le collabo le devient sans le savoir s'il est dans un pays qui n'a pas déclaré la guerre, mais qui ne veut pas le dire. Et vous voulez écrire en humaniste? Mais comment arrêter les pertes humaines? Je suis l'humaniste. Ils ne comprennent pas, ces gens-là, qu'ils s'arrêteraient s'ils avaient enfin la réponse. Ils ne comprennent pas, ces gens-là, qui s'arrêteraient s'ils avaient la réponse. Mais les idiots ne s'arrêtent pas de l'être. Alors, ils ne sont pas humanistes. Bon, vous voulez vous emparer de cette phrase, mais bon. Why don't you speak in English to be faithful to your thinking? Why can't you hear English when you are so afflicted? Well, it's I should read that, yeah. But you would like to read that, yeah? Afflicted, you said? Indeed, I am afflicted with your burdens. I would say as a preamble. Wait, here. Afflicted, you said? Indeed, I am afflicted with your burdens. I would say as a preamble. The more you hear, you need. The more I hear, you need. The more your burdens, which are not mine, which are not mine, multiplied and go on. How would you read that? Yeah. But it's difficult because we have a recording, device. We cannot record properly when we shout, for example. Yeah, so. Right. Good. Yeah. Wait. What about the collective interest over individual interest? A sort of common interest exception you should hear, maybe? No. So you say, no! You would say, yeah. Who can speak about collective or common interests? You have not said the word! And that's not the way I would have read the text. Yeah. But the way it is heard. Right. No, that's right. Je ne peux pas vous laisser parler, je ne suis qu'un Bosch. Vous avez pu parler, mais vous n'arrivez pas à vous faire entendre des Bosch. Je ne suis pas allemand, mais je sais faire de l'Allemagne.
pour tout le monde. Et vous allez l'entendre dans la voix d'un Autrichien qui sait le faire mieux que moi. Emmailloter, ligoter, dans ce que je peux faire. Emmailloter, ligoter, dans ce que je peux faire de plus profond, de plus étendu. Arracher de mes pensées, de mes réflexions tous les jours pour faire des corvées ding-dong. So I should let that hurt like that, yes. Tiens, nous l'avons lu au moins une fois. Bien. Bon, ensuite, c'est un long travail, évidemment. Oui, tout à fait. Mais bon, il est fait. Il est fait. It's a way to say to many people that we don't know how to listen to this text, but I know that you can read the way I can read. But yeah, that's really good to say to many people. I don't want to listen to that. I don't want to listen to that. But that's the way. Yes, that's the way. Is that true? Yeah, you would say with the work. Is that true? You are like that, you think? Yeah. Is that true? Compared with what I should do, for example, someone would say. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Should we speak in English? No. But I would say something. You say that, why can't we hear English when you are so afflicted? Yeah. Because it's difficult to say to many people, I should be like that for many people. Because I would say, yes, this no is okay for me. I would say that she read the text, really, yeah, she wanted to read the text, but it's really difficult, yeah. Because that's Bosch. We are doing the Bosch, as you said. That was not bad, the way you express it. But she said it, yes, yeah. She wanted to read the text again, yeah. Well, it's difficult, you cannot. Yeah. So you wanted to say something about Byron Katie? She says something? Yeah? Mm-hmm. And who can speak about it? She can speak about it first, yeah. Yeah, you wanted to speak about it, yeah. Well, go ahead, yeah. No, it's not that. It's not the way to say things. Huh? It's, I wanted to speak about it myself. No, thank you. So, it should be in French? No, it should be in English, yeah. So, I listened to a program, and Byron Katie was receiving someone, a woman, yeah, and she wanted to do the work with a really painful subject, yeah. And she said, well, my daughter is dead, yeah. How would you like me to do the work with that? She said, yeah. But sometimes they come and they didn't do the work. She said it's really important to write that. Yeah. You have to write that before. Yeah. But I'm not sure if the mother wrote well, the answer of the questions which are written on
Yes. On paper, yeah, you can print that and you have that. Yeah. That's the way it is spoken in English. That's not my English, that's the way it is spoken in English. Yeah. But, and I said, her daughter is there. And the first question is that true? Yeah, and I thought that, how is she going to react? So, yeah. Yeah, and she said, well, she said, well, my daughter is dead, so, yeah. And, well, she said something before, yeah, and she said, yeah, would you like to do the work? And she said, yes, right, so you know the work, if you would like to do the work, yeah, in the first place, I would say, yeah. So, she asked the question, so I should ask the question. Yeah. But she said something not like that. She said, well, let's try to do the work or something like that. Yeah. And she said, well, your daughter is dead. Is that true? And she was shocked. Yeah. She said, really shocked. Yeah, she said, she was crying and she went, yeah. And she's saying, how can you do that? How can you ask me that? How can you? And she was crying, and so she said, well, she could speak to her, and then she answered, and she said, is that true? Because she said, let me say something. For example, you are in the kitchen, you're cooking, and you thought that your daughter is in a room. In a room, yeah, and you can say that you cannot see your daughter if she's in her room, yeah. So she can be dead, for example, yeah. But she's not. She's in her room, yeah. So. And for example, you go, and I understand that you go shopping, for example, yeah? You're in the supermarket, and you can say that, well, many people are dead when you're watching the price, when you're seeing the price, you say, yes, yes, that's true. No one exists because you say, hey! You're just thinking about the product you wanted to buy. Yes, that's true. Yes, you can think that, for example, but it means for 2 seconds, for 1 minute, and for 1 minute she's no longer dead. In a way that, she can be alive. The way you think about your daughter when you are at the supermarket, yeah, and you say, well, she wouldn't have liked this clothes, for example. Oh, she would not like this clothes, for example. She would say that. Yeah, she will be alive because she's in a room. But if she's dead at that moment, you could say that something like that, yeah. But I understood the way she was thinking, yeah. But she's going to TV program, for example, yeah. And she said, my daughter is dead. And she said, it's true. You can hear that for us. As citizens that are standard citizens, yeah. But you can hear that people coming from the networks, for example, say that's true, and they would ask a question. Hey. But they would say that by Rakeri, like
Sigmund Freud, yeah, he would say that they would have to tell the difference between what they can hear as truth and what they can hear as truth. Yeah. For example, that's not really easy to do, yeah, with these people. Yeah. Yeah, and he understood the work well. The way I understood the work, not like that, of course, yes, like the standard citizen, yeah. Yeah. But what about me? Because you say something, you say, well, yes. But you say for 2 seconds, for 2 minutes, yes, yeah. That will be true for 2 seconds, for 2 minutes, yeah, she will not be dead. But the turnaround is really difficult. But when you say that it's difficult for many people to think that a mother can say, well, she's dead. And that's nothing for the mother. But that's not nothing for the mother. Deep inside, it's difficult. Yeah, that's really true. That's really true. But you can't say that when you say that to tell the truth and to tell the truth. Yeah, we cannot say that. But that was really important for me to say, that you heard something that wasn't what I used to hear me. But when I heard that she said that, yeah, as you can listen to that, yeah. And she was, at first, yes, when the first program, the first recordings was really tough. She was really tough, yeah. Her voice was really tough, yeah. That was not that easy. Yeah. I said, ooh, yeah, it was difficult, yeah. Yeah. And what about, we can reproduce that. We can't do that. Yeah. That's really difficult. Yes, the way you decided to destroy the work, or how, I don't know how she would say that, yeah. To dirty the thing, yeah. But the thing is, we did that because we cannot understand the way they wanted us to do that. If we cannot do that, we cannot. Ah, Josiane, yeah. We cannot do that. Yeah, but where is TEDx and, yeah, where is Coloma, the network Coloma, yeah? Because you wanted to use that like a marketing way of having the best answers for customers. Mm-hmm. It's difficult for me. Yeah, and who is this person? Yeah, because this person, who are you? Yeah, it's my. It's difficult because I have to listen to all that. Yeah. Yes, with men, a vision blows up. Yeah, that's the way I could say, but that's not what I would say. It's just I would say that you wanted me. At first, you wanted me. Yes, I would say something. You wanted, you wished, you dreamt of swallowing
my life, really, 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 and it would have worked the way you did that, and it had worked. So why should we wait for Superman? Yes, and with cover, of course you wanted to do that. You wished to do that. Yes, yes, and they wanted to do that. Yes, but when you say wanted, yeah, so they wanted to do that. No, wait a minute, how many people should die for that? Yeah. But in the meantime, they can live 20 years, beautiful years, yes, a life they wouldn't have had. Never. And we should wait, and we should say, and I'm suffering, yeah, and I should wait what? Wait for what? Yeah, not the way it is spoken in English, yeah. It's yes, that's the way we can do things. Yes, but we can see that when you do that. But who is going to solve the problem with us? We cannot speak English. Yeah? Who? But you should know who you are. Russia. It was awful to understand that you can't have that. Yes, we can have that. Because it's like that. We work. It's like that. That's a post office, yeah. And so, are you going to translate the document with the same translator? And you will change the words? Who said that? Well, to prove something, that will be your argument. Yeah, that will be your point. The point of view, yeah. Well, we're just following the way you are trying to do the thing. I see. Yeah, yes, because you cannot say that it's not, no one will see the difference. No one. No. But why are you doing that? Because we did that. So, in this case, that will be terrorism. Yeah. Because that's not the way to, for example, not to stop something. For example, yeah, that will not be the way. You only have found this option. You could have been clever, and you would have written sort of a lecture about something. Yeah, you would have been brilliant. No, you wanted to do that. Yeah. Yeah, that's it. Yeah. All right. But dans le journal Le Monde, c'est comme ça qu'on fait, pour savoir comment il le ferait. Seulement, à un moment donné, je vois pas pourquoi il le ferait pas. Il le ferait de la même manière, et on aurait exactement la même traduction. Mais si on a exactement la même traduction, on aurait exactement le même auteur. Hein. Mais en fait, c'est pas le même auteur, c'est pas le même écrivain, c'est un autre écrivain. C'est un autre traducteur qui va le traduire correctement. Seulement, la traduction est passée chez plusieurs notaires. Oui, mais on va faire pareil. Non, non. Avec quoi? Mais on va dire exactement la même chose à tout le monde. Et oui, et vous allez faire ça, oui. Pour être sûr que tout le monde traduise. Un document que j'ai fait traduire moi-même. Mais, et qui est-ce qui va le faire pour vous? Personne.
mais en fait, vous avez eu un travail à faire pour moi, et vous ne l'avez pas fait. Par contre, on ne sait pas ce que c'est, oui. Alors, c'est comme ça que je peux dire à cet homme, il fait toujours des choses comme ça, on ne sait pas du tout ce qu'il veut. Oui, c'est pas évident à savoir, effectivement. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Ben, je sais pas, c'était ma manière de savoir si vous saviez. Par contre, c'est pas ma manière de procéder. J'attends quand même beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ici, je veux l'entendre. Bien, il faudrait quand même préciser qu'il y a une traduction d'un document qui a été envoyé à une agence de traduction. Oui, c'est vrai. Ce document a été traduit, oui, et avec une apostille. C'est vrai. Parce que c'est un traducteur assermenté. Oui, tout à fait. Par contre, la traduction a bien été faite. Oui, avec l'apostille. Oui, 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 bien sûr. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de dire que vous voulez pas faire passer le même document. Oui, c'est ça. Vous ne l'auriez pas vu. Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous le faites, vous, de vouloir nous le demander? Pour vous dire que vous ne l'auriez pas vu. Mais pourquoi vous le faites? Vous, de venir nous voir tout le temps? Parce que le traducteur, enfin l'avocat, pourquoi il vient nous voir tout le temps? Qui est-ce qui l'a informé d'abord? C'est pour vous dire qu'à un moment donné, c'est vous qui nous avez demandé. Fin de la deuxième partie.